Kok suara hilang ya? Shalom Kak Prim, ya suara saya matikan atau sound saya matikan. Sebentar lagi kita akan segera mulai. Kita tunggu Rabi seperti biasa. Begitu Rabi selesai, begitu Rabi bisa masuk ke dalam Zoom, kita akan segera mulai kelas pengajaran Torah online kita. Oke. Shalom Rabi, good morning. Shavua Tov. Greetings, nice to see you. Nice to see you. Good. Ayo teman-teman pada disapa Rabinya, silakan menyapa Rabinya. Shalom Rabi, good morning. Wato. All the very best. Shalom, Rabi. Greetings to you all. My Rabi. How are you? Thank God, very well. And how are you? Oh, fine, thank you, Rabi. Thank you. I'm good, Rabi. I'm sorry I can't see you all, but maybe we'll all sit in the room together one day. You never know. Be'ezrat Hashem. You'd have to, maybe some of you would have to travel a long way for that. I don't mind coming to Indonesia, but
Even Yeah, then it might be difficult. And then All right. we want to go to Australia to meet you, Rabbi. Well, I'd be delighted. Very welcome. Kita tur ke Australia ya, kita belajar Rabi di sana mungkin seminggu bersama dengan Rabi. Akan sangat luar biasa tentunya. Mudah-mudahan keadaan segera membaik tentunya. All right. Okay. Well, I hope it's all. Leo asked me, "What am I going to talk about?" And I decided on the Shabbat. I decided what to talk about, and I hope it's all right for you. Sure, no problem, Rabbi. Thank you very much. I have written a number of essays on application of the Noahide laws to a number of practical questions, practical ethical questions, and I hope it will be interesting for you. We'll see how we go. Sure. All right. Now, what I would like to talk to you about today is the relationship between the Noahide laws and conflict resolution, how resolving conflict. Now, conflict can exist at many levels. Conflict can be between people. It can exist. There can be conflict in a family. There can be conflict in a business, right? In a business, there can be conflict between nations. So there are all sorts of conflict is at all different levels, and the question is the approach to conflict resolution. And what I'm going to do here, what I would like to talk about now is I'm making a critique of a particular secular approach to conflict resolution, which was created by one of the greatest universities in the world, Harvard University in America. Some say that Harvard is the #1 university in the world. Well, that's good and fine. That doesn't mean that Harvard has got all the answers. Yeah. In other words, as I said, there's quite a famous professor at Harvard who said, "There's a lot of intelligence in Harvard, but not much soul." So this is very relevant to our discussion now. So basically, I want to but at all events there was I don't know if you've ever seen this book. It's a book. It's in English. It's called Getting to Yes, which means coming to a ways of resolving conflict, and so on and so forth. It's a famous book called How do we get to the position where everybody is willing to say yes? Okay, and I am going to make a critique of this, and I'm going to try to show how, from the standpoint of the Noahide laws, we would do this differently, or we have to add to it, or modify it, and so on and so forth. Now, okay, so basically, this is 1 second now. Yes. Okay. Now, basically, we have to show that there are two ways of relating to the issue. It wants to say, why do people have conflicts? And it says because people have different interests. Different interests. What is an interest? An interest is something that a person wants. This person, typically, and it happens very often in a family situation, this person wants something and the other person wants something different. I'm trying to think, in a family, one family, they might say, like, I don't know, it could be that one member of the family is fixated on business and their life, and their job, and the other one says, we want more home life, we want more family life, or something like that. Well, there might be different things altogether, where they may have different goals, different aspirations, and so on and so forth. And so also in business,
You find a very clear example. People have conflicts because they've got different goals. They have different interests. And so it is amongst nations, classically. Very often when we speak about nations, what is it that determines a nation's foreign policy? Well, the word you hear is national interest. National interest. And what is the national interest? National interest, that might be they want security. They want to develop certain resources in a certain place. They feel that the nation feels it has to, get certain economic benefits in a certain place. It may be a perceived military threat, whatever it is, different things like that. Now, so therefore, this Harvard approach is to say, let's look at all of the interests that everybody has. And let's try as rationally and as calmly as possible to work out how we might accommodate these interests. It's like a jigsaw puzzle, like a puzzle. How can we put it all together in such a way that this one has, and that one has, and everybody has? Very often they call it a win-win solution or something like that. Everybody's interests are accommodated one way. Sometimes people will have to modify their interests, but we'll try to accommodate all the interests. We'll try to wait. And they say, how do you do this? By taking the passion, take the heat out of it, take the personalities out of it, and view the matter as coolly as possible. And that way we'll find a way of rationally working out a way of accommodating the interests. And it's like a mathematical solution of some sort. We'll just, that's how we'll do it. We'll solve it. Now, that is, you might say, well, what's wrong with that? Well, it's very important, I'll tell you, because I'm going to explain that from a Noahide standpoint, from a Torah point of view, there's something wrong with the focus on interests as such. And that basically what it is we have to look at the human being. What is a human being? Now, a human being has a body, a mind, and a soul, right? There are three parts, so to speak, very broadly speaking. From our bodily existence come our physical needs, our emotions, and so on. Yeah, there is a part of our being which is emotional, and it desires certain things, and it's frightened of certain things, and so on and so forth. We have fears, we have desires, and all of this is very emotional. Then there is another realm, which is called the intellectual or the psychological. And there we have all sorts of perceptions. We have perceptions. We think, for example, that I might think, I might, whatever it is, they could be rational, they could be irrational perceptions. Some people might feel that people are against them. I might perceive that people are hostile. I might perceive certain things about myself. In other words, I have all sorts of conceptions about what's going on in the world. Now, there is, however, something which is higher than both the body and the mind, both the feelings and the thoughts we have. And that is the soul. The human being has a soul, a conscience. This soul is made in the image of God, which means that it's able to resonate. It relates to Hashem's attributes, Hashem's godly ways. We're able to, the soul, for example, it knows the Noahide laws. It can relate to the Noahide laws. It relates to the attributes of Hashem, which are translated into these laws. Now, that is something which is very different from the emotions and the thoughts that we have. The emotions and thoughts that we have, they just spontaneously come from us. But one of the most important things that we have to do as a human being who knows about Hashem, knows about Torah, knows about the Noahide laws, is we have to ask this question. It is true, I have this wish, I have this emotion. It is true, I have this perception. But is this emotion a good emotion? Is this perception
a true perception. And the function of the soul or the conscience is to examine these emotions and these perceptions. Sometimes they can be justifiable. Sometimes they're, and very often, if we're hungry, we're hungry. You don't have to deny that you're hungry. Or that we perceive there are needs which are legitimate needs, and there are perceptions which are legitimate perceptions. But very often, if we examine our emotions, our spontaneous feelings, and our spontaneous perceptions, they are not necessarily accurate. They're not necessarily justifiable. So the function of the soul, or the function of the conscience, which is attuned to Hashem and attuned to Hashem's laws, is one which reviews our feelings and our perceptions. Now, what does all of this have to do with the conflict resolution? So the answer is that this model, this famous model of conflict resolution, has to do with the idea of interests. Now, here's the whole problem. It doesn't question the interests ultimately. It simply says, how can we accommodate everybody's interests? Now, the issue here is, who says that the interest is a good interest? If I talk about my emotions and my perceptions, these are interests, right? An interest means I want this. I see it this way, and therefore that becomes my interest. I want to make it. Suppose a person says, I want to make more money. I want to be rich. That's a feeling, it's an emotion. Or a person says, I see myself as this and that, or I see others in such a way. That's also ultimately, it's an interest. The characteristic of interests are that they derive from emotions and perceptions which have not necessarily been examined from a moral or a conscience standpoint. So the first problem, the first issue is in this whole model is who says that our raw interests, our unreflected interests, should be actually determining what we are. Maybe there has to be something which is before interests, or something which examines the interests and see if the interests are valid interests, whether I need to modify my interests and my wants in the light of what Torah wants, with the light of conscience, and so on and so forth. So here is the very first thing is, do interests interests determine my values, or do values determine my interests? This is the difference between this secular model and the Torah model. The Torah model says, yes, you have interests, but let's see if those interests are worthy interests. Let's see if those interests need modification before we even start. We look at the conflict. Are they good interests? Are they valid interests? Whereas the Harvard model says we take the interests at face value. We take them at face. We're not here to question them. We're not here to evaluate. We're here simply to sort them out and to try to accommodate the interests. Now, so this is number one. This is the number one distinction between the two models of interest, of conflict. First of all, is who says you should be focusing on interests just by themselves? Maybe the interests themselves have to be modified in the light of higher values. So Leo, I've said a lot already. Maybe you want to give over that. Okay, fine. Yeah, okay. I'll translate for them, Rabbi. Baruch Hashem. This is really something awesome and wonderful. Jadi Bapak Ibu sekalian, pagi ini ya kemarin kita sempat ngobrol saya dengan Rabbi melalui email tentunya. Kita exchange email dan apa yang akan saya menanyakan bagaimana berikutnya, apalagi topiknya, karena minggu lalu kita sudah selesai dengan Maimonides, gitu kan. Dan Rabbi berkata saya akan putuskan pada saat nanti Syabat, dan ya saya percaya bahwa akan ada sesuatu yang baik dan yang luar biasa, dan terbukti bahwa hari ini
ada sesuatu yang baru dan ini akan sangat berguna buat kita. Nah, mulai dari hari ini dan selanjutnya sampai mungkin beberapa pertemuan, tergantung nanti Rabi menyiapkannya seperti apa. Rabi akan membawa kita terkait dengan aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari hukum Nuh, dari konsep Noahide, hukum Nuh seperti itu ya. Nah, ini juga terutama dalam menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita, bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, hari ini khusus Rabi akan membawa kita terkait dengan bagaimana hukum Nuh atau Noahide konsep yang universal tersebut digunakan untuk menjawab terkait dengan bila mana kita mengalami konflik, ya kan, atau pembenahan konflik resolution seperti itu. Nah, yang jelas kita harus dan kita juga sepakat dan kita juga sepaham bahwa sebetulnya konflik itu ada berbagai macam dan berbagai level ya, mulai dari yang paling kecil di dalam keluarga, ya kan, mulai dari ada yang satu keluarga maunya mungkin fokus mau bisnis, tapi ada anggota keluarga lain mungkin kita nggak mau lah, jangan terlalu banyak bisnis, kita mungkin harus memperhatikan keluarga kita dengan berbagai macam alasan, dan semuanya memiliki alasan seperti itu ya. Itu baru keluarga. Di dalam bisnis tentunya iya jelas, kayak misalkan rekanan bisnis tentunya memiliki konflik, atau mungkin juga di dalam satu organisasi bisnis departemen yang satu dengan departemen yang lain memiliki kepentingan juga, dan tentunya belum tentu bisa match, dan tidak jarang juga terjadi konflik di situ, ya kan. Itu dalam skala yang lebih besar, yaitu bisnis melibatkan lebih banyak orang. Dan yang lebih besar lagi antara bangsa, kita tahu bahwa bangsa-bangsa itu memiliki kepentingan macam-macam gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa orang-orang itu, ataupun ya tentunya ini sesuatu yang normal dalam kehidupan sosial yang melibatkan manusia, mengapa ada konflik? Ya, pertanyaan kan yang seperti itu. Dan tentunya jawabannya kita juga semua tahu bahwa setiap kita, setiap manusia, setiap organisasi, setiap institusi, setiap apapun yang dibentuk oleh manusia memiliki interest, memiliki kepentingan, ya kan, dan kepentingannya itu tidak sama, dan kepentingannya itu belum tentu sama, ya ada yang sama oke, tapi ya banyak dan cukup lumayan sering bahwa kepentingan-kepentingan antara individu, antara golongan, antara kelompok itu berbeda, sehingga ketika ada perbedaan, nah disitulah mulai terjadi konflik kan. Aku maunya A nih, yang nggak bisa dong, B dulu dong, ini dulu dong, apa segala macam, jadilah konflik seperti itu kan. Ya, jadi boleh dikatakan keinginan atau interest itu adalah sesuatu yang kita inginkan, gampang kan sepertinya, seperti itu kan, sesuatu yang kita ingin capai gitu kan. Nah, dalam kaitan dengan konflik resolution ini, pemecahan konflik seperti ini, atau ya boleh dikatakan pemecahan konflik ya, itu Rabi akan mengkontraskan dua hal, yaitu metode yang digunakan secara umum dan secara luas dengan metode yang tentunya berasal daripada hukum Nuh, Noahide laws gitu kan, hukum-hukum Nuh gitu kan. Nah, metode yang digunakan secara umum, secara luas itu sudah sangat terkenal, dan metodenya ini dikembangkan oleh Harvard University, Universitas Harvard. Kita nggak usah ragu lah, kita semua tahu Harvard itu universitas elit, banyak sekali ilmuwan keluar dari sana, banyak sekali pemikir-pemikir juga keluar dari sana. Tapi ada satu profesornya ini yang dikatakan oleh Rabi, ini ada satu profesornya sendiri yang berkata bahwa Harvard itu kita nggak ragu, banyak intelligence di sana, banyak orang-orang pintar di sana, tapi yang kurang dari mereka apa? Soul. Yang kurang dari mereka adalah jiwa, itu aja. Nah, jadi ya sehingga seperti itulah kira-kiranya. Jadi kan, nah, pendekatan daripada Harvard ini boleh dikatakan pola pendekatan Harvard atau pola pendekatan umum terhadap pemecahan masalah, pemecahan konflik itu adalah begini. Mereka berkata bahwa mari kita melihat semua kepentingan yang ada. Oke. Nah, lalu artinya mereka berkata bahwa ya kita mengakui kepentingan setiap manusia, setiap kelompok, setiap individu, setiap golongan memiliki kepentingan, diakui. Oke, sampai di situ oke. Nah, lalu pemecahan masalahnya berikutnya adalah mari kita mencoba mengakomodir atau mencoba melayani dan menyelesaikan dan mengakomodir itu kepentingan-kepentingan, interest-interest yang ada sebanyak mungkin.
Ya kan, jadi mulai dipetakan. Oke, si A, kalau misalkan ada 10 orang gitu ya. Si A, kamu kok interestnya apa aja? 1 2 3 4 5. Oke, taruh di meja. Si B 1 2 3 4 5 segala macam dikumpulkan semuanya. Nah, terus setelah itu dilihat, oh iya kalau yang sama oke baik, tapi kalau enggak ya kita coba penuhilah semua. Tidak ada yang tidak ada yang dibuang interestnya gitu kan. Jadi dicoba penuhi semuanya seperti itu ya. Nah, sekarang apa yang salah dengan hal itu? Nah, sekarang kalau misalkan itu memang sebetulnya ya bisa bekerja, solusinya bisa efektif, bisa tidak gitu kan. Nah, tetapi menurut Noahide ada masalah dan ada hal tertentu yang justru rentan dengan justru akan bisa membuat konflik itu lebih besar bila mana kita 100% hanya berfokus kepada interest itu aja, hanya kepada kepentingan itu aja ya. Nah, sekarang Rabi menjelaskan terkait dengan pandangan ataupun juga pola pemecahan konflik, pola pemecahan masalah yang sesuai dengan hukum Nuh, sesuai dengan Noahide laws gitu ya. Pertama perlu kita pahami bahwa sebelum kita lanjut kepada polanya, yang perlu dipahami adalah manusia itu sendiri ya. Kita percaya dan kita tahu dan diajarkan juga oleh Torah bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Ada 3 hal itu ya. Tubuh, pikiran, dan jiwa. Oke. Satu-satu kita bedah. Tubuh itu memiliki kebutuhan. Oke. Memiliki kebutuhan baik secara fisik maupun secara emosi. Itu tubuh. Ingin makan, ingin ingin minum, ingin ya kebutuhan-kebutuhan manusia lah seperti itu. Nah, ada juga kebutuhan secara emosi. Nah, kebutuhan secara emosi itu apa? Ingin diakui, makan pengennya yang enak, baju pengennya yang bagus, pengen kelihatan lebih baik daripada yang lain, kan seperti itu. Itu kebutuhan emosi, ya kan? Dan itu memang kebutuhan manusia, wajar. Dan Torah juga mengakuinya. Torah tidak berkata bahwa nggak boleh, itu salah, enggak. Torah berkata bahwa iya, itu memang kebutuhanmu, baik secara fisik maupun secara emosi. Diakui oleh Torah juga, oke? Oleh 7 hukum Nuh. Sekarang kita bergerak kepada yang berikutnya, yaitu mind ataupun pikiran, intelek. Nah, pikiran, intelek itu menggunakan yang namanya persepsi, pola pandang. Kalau saja saya punya mobil yang mereknya ini pasti akan keren. Kalau saja rumah saya ukurannya segini, 3 lantai, itu pasti akan mantap sekali. Dan kalau saja saya bisa mendirikan bisnis ini, bisa mencapai jabatan ini, itu pasti karisma saya akan naik, karisma saya akan bertambah. Persepsi, pola pandang ya. Nah, itu ada di pikiran, dan itu juga diakui oleh Torah. Ya, memang itu bisa itu sah. Artinya manusia memiliki intelek, memiliki pola pandang ya seperti itu gitu kan. Nah, tetapi ada satu hal lagi yang penting, dan ini yang menjadi titik berat daripada hukum Nuh, itu adalah di bagian soul, di bagian jiwa. Itu yang dikatakan dalam bahasa itunya adalah kesadaran gitu kan. Nah, soul atau jiwa atau kesadaran ini itu adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lainnya, binatang atau segala macam. Yang dikatakan bahwa manusia itu Betselem Elohim, diciptakan menurut image, menurut gambar Tuhan, itu adalah karena kita memiliki jiwa. Dan jiwa inilah yang mampu beresonansi dengan atribut-atribut daripada Tuhan, atribut-atribut daripada Hashem. Yang kita udah pernah belajar dan sudah dijelaskan oleh Rabi juga beberapa bulan yang lalu. Atribut kebaikan, atribut keadilan, seperti itu semua ya. Nah, maka dalam hal ini itu adalah makanya 3 hal ini harus bersesuaian gitu ya. Tadi body dan mind itu memiliki kebutuhan, memiliki persepsi, dan itu sifatnya spontan. Itu sifatnya spontan. Ya kan, kayak misalkan haus tiba-tiba ya kita pengen minum. Oke, no problem gitu kan. Nah, terus tapi karena spontan dan tidak ada yang mengujinya, tidak ada yang memberikan filter, tidak ada yang memberikan penilaian. Ya kan? Nah, it's okay kita punya emosi, kita punya persepsi, kita punya kebutuhan. Tetapi bila mana kita masuk kepada dimensi yang ketiga, yaitu dimensi jiwa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harusnya bisa menilai apakah kebutuhan kita itu baik adanya. Itu yang pertama. Apakah emosi kita itu baik adanya?
Apakah pola pandang kita itu baik adanya? Nah, yang menilai itu adalah jiwa, yang menilai itu adalah soul, karena soul itu yang bisa resonate antara kita dengan ya atribut Hashem itu tadi. Nah, oke, maka dari itu kalau kita kembali kepada konflik resolution itu tadi ya, pemecahan konflik, pemecahan masalah yang secara umum dikenal oleh dunia ini dengan menggunakan metode HaRav, itu tidak ada yang memvalidasi apakah kebutuhan atau interestnya itu benar, valid atau tidak. Yang penting oke, kamu butuh apa, itu kita penuhi gitu kan. Nah, padahal kebutuhannya bisa jadi juga nggak masuk akal karena kebutuhan yang mengada-ada ataupun mungkin juga kebutuhannya itu justru melanggar orang lain gitu loh. Nah, tetapi bila mana kita masuk kepada konsep Noahide untuk memecahkan masalah, memecahkan konflik, itu justru akan ada yang memvalidasinya. Sebelum kita pecahkan, sebelum kita penuhi, kita validasi dulu kebutuhan ini, interest ini oke atau tidak, sesuai atau tidak, seperti itu ya. Nah, jadi terakhir ini adalah sebelum kita masuk ke selanjutnya, apakah pertanyaannya itu adalah apakah interest atau kebutuhan kita menjadi atau mengatur nilai-nilai kita, ataukah nilai-nilai kita yang mengatur kebutuhan kita. Nah, itu bedanya. Ya, kalau dalam pakai menggunakan konsep HaRav, nilai kebutuhan manusia, kebutuhan kelompok, kebutuhan golongan, itulah yang mengatur value, mengatur nilai-nilai kehidupan. Nah, ini salah kaprah. Tetapi dengan menggunakan konsep Noahide, dengan menggunakan Torah tentunya, justru nilai-nilai daripada Torah ya, tentunya itulah yang menentukan ataupun yang menjadi guide, yang menjadi pedoman terkait dengan kebutuhan kita. Ya, jadi kita mesti lihat dulu nih kebutuhan kita, oke, punya kebutuhan, tapi sesuai nggak nih dengan nilai-nilai daripada Torah? Kalau memang sesuai, itu baik. Mari kita selesaikan. Tapi kalau enggak, ya maaf, kita harus rubah. Kita harus bisa untuk berubah kebutuhan kita agar sesuai dengan Torah. Nah, itulah bedanya antara konsep pemecahan masalah ala HaRav dengan konsep pemecahan masalah ala Noahide atau ala Torah. Seperti itu. Over to you, Rabbi. Thank you. So the next question is, if we are, how does, from this, we want to know from having our primary focus on the ethical dimension and asking ourselves whether our interests are ethical interests, we go now to a new approach to conflict resolution itself. In other words, it's no longer a question of somehow sorting out and harmonizing interests. Rather, the goal of conflict resolution should be to seek an ethical commonality or an ethical community with the other person or with the other state. In other words, where there is a conflict in a family, for example, the goal is that they should both be tuned to the same ethical set, which will harmonize which will automatically harmonize their relationship. Or, for example, if it is a business, what are the ethical concerns involved over here, which can bring around which these two people in business can unite? Or nations, how is it that nations can form an ethical community with one another, whereby their values automatically, their interests, so to speak, automatically harmonize because they've been established through the same set of values? So first of all, one has to be able to bring people to a concept of an ethical commonality, which is the Noahide laws, these God's laws. How do we do this? Well, we do this first of all by the people have to be brought to a degree of self-transcendence so that they're actually activating their spiritual dimension themselves. Very often in the world of conflict resolution, it's a paradox. This whole, the authors of this method, of secular method,
acknowledge that ever since since this process was developed, there's more conflict in the world, not less, more. Why? Because they're only focusing on interests. They're not focusing on the commonality. When everything becomes interest, however well you can harmonize, you can sort of try to mathematically accommodate the interests. If it's only interests, you've gone away from the one source which could harmonize, which could unify them truly, which is the idea of a shared set of ethical values. So first of all, you have to tell the person, forget your interests for a minute. The first thing to do is to understand there is something higher. Your interests might be valid and they might not be valid, but there's something which is greater than all of us. And this is Hashem, and this is God's will. And we can discover this in our own conscience, in our own soul, when we engage in a degree of self-transcendence. It's a very important idea, the idea of self-transcendence, which means the transcendence of interests. Go higher. Don't ask, as Viktor Frankl would say, don't ask, what do I want? Instead, you should ask, what is wanted of me? That's the question. It's a very important, very important formula. Not what I want, but what is wanted of me. Now, once we've taken that perspective, we're already thinking in terms of Hashem, of Hashem's laws. Then we can go back and we can deal with our interests. Is this a valid interest? Is it not a valid interest? How do we work it out? So, for example, then, let's suppose if we're looking at marriage, for example. Now, marriage in the eyes of the Noahide law, this is a very important relationship, and there has to be in a marriage, for example, there has to be a regard, a care for the other person. There has to be a respect for the other person. And the greatest, and I'll deal with this more lengthily, if one understands that that a marriage is a relationship which should be one of love, then we'll understand that the primary characteristic of the relationship, the primary concern, is the well-being of the other, and that each looks to the other and cares and genuinely loves the other, so which means that they're thinking about the qualities of the other. They're thinking about the strengths of the other, the power, the good qualities of the other, and they're trying to promote those good qualities of the other. So that is something which is a very important ethical framework. Let's say for a family, it can be between parents and children too, that a father or a mother is there to educate their child in the best way with love and guidance, and children should have an element also of appreciate that and have an element of respect for what their parents are giving them. When one understands that framework of what a family is, then that's going to alter how we perceive our interests. In other words, and the same thing is in a business. What is business? And when we look at the Noahide law, for example, of theft and of all of these relationships, the most important foundation of economic life, of business life, is that economic relations are human relationships. In other words, I am dealing, it's not just this is a person who works for me, or this is a person with whom I'm going to organize a deal, or something of that sort. Rather, I am a person who needs a livelihood, and that is a person who needs a livelihood. We both need a livelihood. We both have to respect each other. The other person should not become simply instrumental to my needs. The person has value, has integrity. And when one understands that that's the heart of economic relationships, is an important mutual regard for one another and for the needs of one another in economic livelihood, then that transforms the approach to it. And similarly,
when it comes also to the matter of in the life of nations together. One has to know what is the goal of what is the goal of international relations. The goal of international relations is ultimately the harmony and peace of different countries, harmonious relationships with one another, the recognition, and in other words, that there has to be to do away with aggression, and to do away with rivalry, and to do away with all of these things which produce dysfunctionality in the relationship of nations. So all of these notions, when we understand, first of all, what is the Torah concept? What is the Torah ideal of a marriage? What is the Torah ideal of a business relationship? What is the Torah ideal of an international relations? Then, when that is our focus, first of all, when that's the primary focus, it's going to be a very different thing. How I look at my needs. If I see, first of all, for example, let's suppose one's wife is not a very good cook. So that's not my primary concern. My primary concern is the happiness of the marriage. Is that here is a happy union of two people doing what they can. So, if I'm not, supposing I'm not earning as much money as she would like me to have, or maybe she needs to understand too, if I'm trying and I'm not successful, that's not everything. It is. I mean, obviously, if a man is lazy or that's not good. But the notion is what is the primary focus is what the marriage is. The marriage is the success of the couple as a pair who are a team. They work together, they respect one another, and they are a single unit. When we understand this, or when we understand what a business relationship is, or we understand what then already we've reached the concept, we've got to the ethical core of our connection. Now, once you've got that, let's go back and look at our interests. And so, if my wife's not the greatest cook, and hang on a second, 1 minute. If my wife is not the greatest cook, which my wife is actually a good cook, but if my wife is not the greatest cook, that's of relatively small importance. It's not an interest. Or if maybe a woman could say, my husband works hard, but he's not very successful in making money. That is not the main thing in the marriage. It's not the marriage is. So this idea is that, first of all, when we see when having to shape our interests, not that our interests should shape our values. The next step is then to go and say, well, what are the relevant values involved in our relationship, in our situation over here? So I think that's the next point I would like to make. Okay, Rabbi, great. And with that, we will modify our interests. Our interests will automatically be modified, and they will automatically be harmonized. Yep. Got the idea, Rabbi. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah belajar kan terkait dengan dua model itu tadi kan, dan ada model Harvard dan ada pendekatan secara Torah, secara Noahide, hukum Nuh gitu ya. Nah, Rabbi mengatakan bahwa dengan menggunakan pada faktanya, ini kan fakta ya, berarti ketika bangsa-bangsa terutama menggunakan model Harvard, di mana ya sudah, yang penting kebutuhan kamu, keinginan bangsa-bangsa, ayo kita penuhi semua. Faktanya yang terjadi bukan masalah, bukan terjadi damai, tapi malah menjadi makin banyak konflik gitu kan, menjadi makin banyak konflik, dan akhirnya malah justru ya itulah ribut-ribut antar negara ya tidak berhenti gitu kan. Nah, itu faktanya. Nah, maka dari itu sekarang kita mesti melihat bahwa ada sesuatu yang di atas, ataupun ada sesuatu yang melebihi daripada manusia sendiri, yang sudah memberikan sebuah kayak satu set atau satu rule atau satu peraturan untuk atau yang Rabbi ini sebut sebagai ethical, yang berlaku universal untuk semua manusia, ya kan? Nah,
Jadi pendekatan yang berbasis Torah ataupun pendekatan yang berbasis hukum Nuh itu adalah mencari ethical commonality-nya dulu gitu loh, mencari kesamaan etikalnya dulu gitu loh dengan orang lain. Sebelum kita berbicara terkait dengan mari kita penuhi kebutuhanmu, mari kita penuhi kebutuhanmu secara buta gitu ya. Nah, dan inilah sebetulnya dengan kita kalau kita menggunakan ethical commonality ini, itu artinya kita sedang mengaktifasikan atau sedang mengaktifkan spiritual dimension kita. Tadi sudah disinggung bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan, ya kan, sesuai dengan gambar Tuhan, Betselem Elohim, dan juga sehingga bisa beresonansi dengan atribut Tuhan. Nah, itu tuh yang penting, yang perlu kita aktifkan dari setiap individu, dari setiap manusia sebelum kita menuju kepada conflict resolution gitu. Sebelum kita berkata bahwa mari kita penuhi kebutuhan masing-masing, nyatakan setiap kebutuhan, mari kita penuhi. Sebelum itu semua kita harus sepakat dulu dengan satu ethical commonality, yaitu yang sudah diberikan kepada kita di dalam Torah dalam bentuk 7 hukum Nuh, seperti itu. Ya, maka dari itu Rabi berkata bahwa forget deh, lupakan interest kita sejenak gitu ya. Lupakan keinginan kita sejenak. Nah, tetapi kita mesti bisa menyadari dan bisa mempertimbangkan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Sehingga pertanyaannya ataupun juga pertanyaan yang kita ajukan terhadap diri kita sendiri itu bukan what do I want actually? Apakah yang saya inginkan sebenarnya? Nah, tetapi sebetulnya pertanyaannya kalau kita sudah menggunakan konsep hukum Nuh itu dan menggunakan kerangka pemecahan konflik berdasarkan hukum Nuh, itu pertanyaannya adalah apa sih yang diinginkan dari saya? Beda kan ya? Apa yang saya inginkan? Sebetulnya aku tuh pengennya begini nih. Nah, dengan apa sih yang diinginkan apa sih yang diinginkan terhadap saya? Kan beda itu kan. Nah, jadi seperti itu. Contohnya adalah Rabi memberikan contoh dalam hubungan antara manusia, yaitu pernikahan gitu kan. Nah, ini kalau dalam pandangan hukum Nuh, dalam pandangan Noahide, ini adalah sebuah hubungan yang sangat-sangat penting. Ya, bukan hanya sekedar nikah dicatatkan di catatan sipil setelah itu udah selesai. Enggak seperti itu. Tetapi di sini itu sebetulnya sangat penting, dan ini melibatkan sebuah nilai-nilai yang sangat mulia, yaitu saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain antara pihak yang terlibat, yaitu laki-laki dan perempuan, suami dan istri, ya, saling menjaga, care satu dengan yang lain, dan yang lebih penting adalah bukan memenuhi kebutuhan individunya. Aku menikah kepada kamu, aku menikah denganmu itu karena aku butuh 1, 2, 3, dan 4. Enggak seperti itu. Tetapi yang benar adalah kita harus bisa mendahulukan orang lain, harus mendahulukan pasangan kita. Ya, apa yang dia butuhkan, apakah dia bahagia, dan sifat-sifat baik dari pasangan kita, itulah yang harus kita kembangkan. Nah, resiproknya ataupun juga sebaliknya, pasangan kita juga akan mendahulukan kita. Jadi saling seperti itu. Nah, itulah sebuah hubungan dari antar manusia dalam skala kecil, yaitu pernikahan, jika menggunakan konsep Torah, jika menggunakan konsep 7 hukum Nuh, seperti itu. Demikian juga dengan contohnya adalah hubungan secara ekonomis atau bisnis gitu ya. Ini juga hubungan antar manusia. Jangan dipikir, jangan hanya melihat sebagai sebuah sarana untuk memuaskan diri kita dalam hal kita mencari uang dan menghasilkan, akhirnya membuat kita menjadi kaya. Kalau kita pikirannya seperti itu salah. Itu benar-benar ya konsep Harvard. Aku butuhnya apa? Saya butuhnya apa? Itu kan seperti itu. Ya kan? Nah, tetapi pola pandang hukum Nuh, pola pandang Torah itu beda lagi. Ini adalah hubungan antar manusia. Maka dari itu harus ada respect, harus ada menghormati. Saya butuh penghidupan, saya butuh rezeki, ya kan? Betul. Tetapi ada orang lain juga yang terlibat dalam transaksi bisnis saya, dalam organisasi saya, di dalam tempat saya bekerja. Dia juga membutuhkan penghidupan, dia juga membutuhkan rezeki. Jadi artinya kita sama-sama seperti itu. Tidak ada yang istilahnya saling memanfaatkan. Tidak ada, makanya tidak akan pernah ada berkata bahwa kamu sih cuma sekedar karyawan,
kamu cuma hanya sekedar menjalankan tugas 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Yang penting itu kebutuhan saya, bukan kebutuhanmu. Itu salah. Nah, itu yang harus kita pahami, ya. Nah, jadi konsep bisnis ataupun konsep ekonomi, hubungan ekonomi ataupun konsep dalam pekerjaan yang berdasarkan Torah adalah berdasarkan penghormatan secara setara, mutual regard, penghormatan manusia secara setara. Seperti itu. Demikian juga dengan bangsa-bangsa, ya kan? Bangsa-bangsa memiliki interest, memiliki kebutuhan. Iya, kebutuhannya bisa berupa macam-macam gitu kan. Kalau itu kan misalkan kebutuhan ekonomi, ingin menguasai sumber daya ini dan sumber daya itu, ingin menguasai militer apa segala macam, itu kebutuhan. Nah, tapi sekali lagi harus ditempatkan dalam sebuah kerangka ethical yang secara universal gitu kan. Apakah dengan mengakuisisi sumber daya di tempat lain tersebut akan mengakibatkan orang yang diam di tempat itu akan menderita atau seperti apa? Atau kita semena-mena aja sebuah bangsa gitu kan. Nah, itu yang harus dilihat gitu. Nah, maka dari itu ada yang tadi kita kembali kepada konsepnya adalah ada sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih di atas kita, yang merupakan nilai-nilai yang sudah diberikan kepada kita, higher value seperti itu yang harus kita pahami, sehingga kita setuju dulu dengan universal value-nya ini, ethical-nya ini. Baru setelah itu kita melihat kebutuhan kita. Nah, baru kita memvalidasi kebutuhan kita. Nah, bisa jadi juga kebutuhan kita, oh iya ya, sebetulnya nggak boleh seperti itu. Saya butuh, tetapi ya cara mendapatkannya nggak seperti itu. Nah, kira-kiranya begitu. Dan itulah yang ingin dicapai, dan itulah yang seharusnya menjadi tujuan daripada kita semua manusia yang hidup di dunia ini. Over to you, Rabbi. Thank you very much. Well, I'll just make a few summarized points now, because I realize there's not a lot of time and people may wish to ask some questions. Sure. But basically, I could give examples. In this essay, then I give a number of examples of how this actually was applied. I don't know if there's a time to go into all of the detail. But one of the most important things, just to summarize this, is that the focus on interests, on what I want, what I feel, how I see, all it does is to increase conflict. It doesn't, because if we look at our there is no natural harmony between our emotions. This is something which is, if you like, centrifugal. It drives us apart. Whereas when we look at what we have in common, that we all have a soul made in the image of God, this is which brings us together, and it causes us to modify our experienced interests, and therefore in such a way that we can accomplish the harmony. So, as I said, there's a lot to talk about. I could give practical examples, and what it means. For example, for example, in a marriage. So, where people look out where people know that, for example, in history, it's in our sages, they say that a man should honor his wife more than his own body. And respect, have more care for her physical well-being than his own. And a wife should be very respectful of her husband's wishes. When a couple come together like this to look understanding what the instructions of the Torah are for a marriage. So also, for example, and that builds a very happy. It's very positive. It's something which strengthens a marriage. Similarly, also, there are many cases which are given that, for example, I have a story here about a certain person who managed to drive a very good deal. He got a very good bargain. He made a great purchase from somebody else, and bought a property from another person, and it was a very good buy. Later, he hears that this person who sold the property is bitterly regretting the decision that he made to sell that property. And in fact, the man was crying. So there's a story here. He says, the businessman himself says, I don't want to build my success on another man's tears. It's a sensitivity. And similarly also, all of the conflict, if we look at the conflict in the Middle East, for example, the whole business there
it was not built. It was not the Harvard negotiation project was focused completely on the idea of how can we settle all of these different claims and different interests. All that did was to encourage more interests, more claims, and so on and so on. What you have here, and this is not in the article itself, is look at but when you have something like the concept of the Abraham Accords, the very word suggests that they have a common moral authority. All children of Abraham represents a moral ideal. Now let's see how we can come together. And you see that the most successful diplomacy in the Middle East was that which invoked a common moral authority, moral source, a spiritual source, because that is what it's that which brings people together, because that's what they truly shared. What I want is not going to be what you want. But where my soul goes, where my spirituality lives, it goes to the same. Where there's genuine self-transcendence on the part of everything, it all goes to the same point. And there is a unity. There is a harmony. Anyway, that's just a summary. There's more detail I could include, but maybe we'll leave. Maybe you want to translate those last 2 points, and we can have some discussion if you like. Sure, Rabbi. Oke. Nah, jadi secara kesimpulan Rabbi mengatakan bahwa kalau kita berfokus kepada keinginan kita, interest kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, itu hanya menimbulkan hasilnya hanya menambahkan konflik lagi gitu kan. Karena semakin kita dipenuhi, oke, kita kebutuhan yang A dipenuhi, tapi setelah itu kita punya yang lain lagi, kita butuh yang lain lagi, terus saja seperti itu. Dan itulah yang terjadi sebetulnya tadi Rabbi di bagian belakang mengatakan terkait dengan permasalahan di Timur Tengah gitu kan. Karena dulu itu menggunakan metode pemecahannya itu tadi. Kebutuhanmu apa? Kebutuhanmu apa? Ayo kita penuhi. Nanti begitu ketemu lagi, oh ternyata kebutuhan saya sudah berubah nih. Negara saya butuhnya nggak lagi ini, tetapi butuhnya ini. Ya coba dipenuhin lagi. 3 tahun kemudian ketemu lagi, ternyata berbeda lagi kebutuhannya, dan itu yang kita saksikan kan. Makanya konflik di Timur Tengah itu nggak pernah selesai. Itu karena ya itu tadi hanya berdasarkan kebutuhan dan kebutuhan itu senantiasa berubah. Kebutuhan itu senantiasa berubah. Tadi Rabbi sudah menjelaskan itu spontan, tergantung daripada lingkungan kita gitu kan. Kalau lingkungan kita begini maka kebutuhan kita begini. Lingkungan kita berubah, kebutuhan kita berubah. Nah, itu bahayanya gitu. Nah, sementara tadi Rabbi menjelaskan bahwa konsep yang sekarang baru-baru ini diperkenalkan itu adalah dengan Abraham Accord, itu berfokus kepada sesuatu nilai yang secara universal, secara itu sama gitu kan. Nah, dengan menggunakan nama Abraham, karena kan sebetulnya Abraham inilah yang memulai menancapkan atau mengajarkan nilai-nilai moral yang berlaku umum untuk semua bangsa. Nah, berangkat dari situ, mari kita duduk bersama. Nah, itu lebih baik. Kenapa? Karena ada satu hal yang menjadi guidelines atau yang mengatur terkait dengan kebutuhannya. Nah, tadi Rabbi mengatakan bahwa ya memang kita punya kebutuhan kok. Tapi belum tentu kebutuhanku itu juga bisa dipenuhi saat ini dengan seperti ini. Tapi oke lah, kita dulu kita lihat dulu sekarang ada nilai kesamaannya ini apa secara moral tadi Rabbi berkata. Nah, kita berangkat dari moral itu dan kita lihat kebutuhan kita dan bagaimana coba kita lihat untuk menyelesaikan semuanya dengan prinsip moral yang berlaku universal. Nah, kira-kiranya seperti itu. Itu terkait dengan hubungan antar negara gitu ya. Nah, terkait dengan hubungan kita yang lebih dekat dengan keluarga, contohnya juga sama gitu. Bahkan para bijak Yahudi tadi Rabbi menjelaskan bahwa ada sebuah perkataan bijak dan boleh dikatakan ini sebuah nasihat yang luar biasa. Seorang laki-laki itu harus menghormati istrinya lebih daripada dirinya sendiri. Seorang laki-laki itu harus memperhatikan kebutuhan istrinya lebih dari kebutuhannya sendiri. Itu yang harus dilakukan. Dan bagi seorang istri itu harus memberikan respect yang luar biasa, respect yang setinggi-tingginya, hormat yang setinggi-tingginya kepada
suaminya. Nah, kalau semua melakukan hal itu akan terbentuk sebuah harmonis dan sebuah kehidupan keluarga dan suami istri yang sehat dan yang baik gitu loh. Ya, tadi kan kita sudah belajar bahwa kalau misalnya kita menikah hanya berkata karena aku menikah karena aku butuh kasih sayang, karena aku mau ini, aku butuh ini, aku mau ini, itu nggak akan pernah selesai. Kebutuhan senantiasa bisa berubah-ubah. Kasihan pasangan kita, berubah lagi itu kan. Nah, maka dari itu gunakan konsep Torah sebagai yang mengatur kehidupan kita. Nah, ada satu cerita terakhir terkait dengan dalam bidang bisnis juga. Tadi Rabi ada satu orang dikatakan, Rabi menjelaskan dia sudah mendapatkan deal yang bagus terkait dengan sebuah properti, membeli properti yang baik dengan harga yang lumayan dan harga yang baik, artinya good deal gitu kan. Sehingga kalau dia jual lagi saat itu juga dia akan mendapatkan untung yang sangat luar biasa. Tetapi si pemiliknya ini entah kenapa, mungkin karena waktu itu lagi memiliki hal tertentu gitu ya, akhirnya dia menyesal dan bahkan nangis gitu kan. Aduh, aku kok salah nih menetapkan harga seperti ini, aku nggak cek pasar dulu atau apa segala macam. Nah, lalu yang si pembeli ini, karena dia memiliki nilai moral yang baik, dia berkata, oke, aku batalkan. Aku nggak mau mengambil keuntungan, saya tidak mau mengambil keuntungan di atas tangisan daripada orang lain. Itu sebuah standar moral yang baik, yang sesuai dengan Torah, Bapak Ibu sekalian. Oke, demikian penjelasannya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan, dua pertanyaan, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Rabi terkait dengan materi hari ini. Silakan, ada nggak? More, izin bertanya. Silakan. Dari Shiur hari ini, ya. Saya mau bertanya, apa kalau pengambilan keputusan dengan cara voting, ya. Nah, apakah sesuai dengan konsep Torah? Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana dengan pemilihan umum, election, untuk memilih leader di satu negara gitu. Voting juga kan itu kan artinya? Ya, voting juga. Di mana kita tahu bersama bahwa voting itu ada kelompok yang ya oke, ikut aja karena suara terbanyak gitu loh. Tapi belum tentu baik gitu untuk semua. Oke. Itu aja, Pak? Ya, More, terima kasih. Siap, baik. The question is, Rabi, how about the decision making based on voting? Like for example, in general election, we have a ballot, we have a voting. Is that something that is according to the Torah, according to the principle of the Torah? Because, for example, the loser might not be saying that actually that's not what I want. Actually, I select this person as my president, for example. So, what's the answer on that? I'm not quite sure what point you were making at the end there. Are you saying that does the Torah approve of a democracy and elections and things of that sort? Is that the basic question? Is that right? The question is basically the conflict resolution based on voting. It's not about the democracy itself. Well, I mean, the problem, what you have there with a democracy is that you have the majority gets its way. Yeah. Now, that is the truth. I guess. If you have a democracy, you have that means that people will actually respect the majority because they agree that this is the way that decisions are made in a big scale. The majority gets its way. The problem there is, I should have mentioned, that unfortunately, democracy, you can get a majority for something which is immoral too. You can also have a majority for something which is not according to Torah. I can give you plenty of examples. I mean, in Australia, they voted for same-sex marriage. Well, that's against the Torah. It was a majority. A majority of the parliament did, but that doesn't make it right. So basically, there are 2 points here. One is under normal circumstances, where let us say both the parties are doing things which are acceptable under the Noahide laws. It's just that one has a slightly different policy in this. Then I think people agree that the majority will have its way.
The problem is when the majority wants something which is forbidden, which is forbidden according to Noahide law. That is a problem. So in the short terms, democracy is good if it works within the framework of the Noahide laws. If democracy goes outside, if democracy produces results which are contrary to the Noahide laws, then the very fact that it came about through a democratic decision-making process does not make it right. I mean, I don't know if that's an answer to it or not. Oke, jadi jawabannya begini, Pak. Pertama yang jelas terkait dengan voting seperti itu kan berarti majority wins, gitu kan? Yang memperoleh suara terbanyak itu yang menang. Nah, apakah ini sesuai dengan hukum Nuh? Apakah ini cocok dengan Torah? Bisa ya, bisa tidak. Tadi Rabi menjawab gitu kan. Nah, Rabi menjawab begini, bila mana seluruh orang yang terlibat di situnya sudah memiliki kesadaran terkait dengan hukum Nuh, sehingga yang menjadi secara basic konsepnya itu tidak ada yang melanggar hukum Nuh, cuman hanya caranya saja, misalkan ya caranya dengan begini, caranya dengan begitu, lalu itu mengambil keputusan secara voting. Nah, itu nggak masalah karena nanti outputnya pun juga sudah sesuai dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai Torah di dalam tujuh hukum Nuh, gitu. Karena itu nggak masalah. Tetapi yang bermasalah adalah bila mana ya ada orang-orang tertentu yang tidak mengerti dan tidak mau paham atau apapun alasannya tidak berdasarkan kebenaran Torah dan kebenaran nilai moral universal yang ada di dalam tujuh hukum Nuh. Nah, ini yang masalah. Dan yang menjadi masalah adalah bila mana dia menjadi terbanyak. Nah, ini permasalahannya ya. Jadi contohnya adalah seperti di Australia, Rabi mencontohkan negaranya sendiri. Secara mayoritas mereka setuju untuk melakukan aborsi. Nah, ini kan mengerikan. Ya kan, keputusan yang dihasilkannya itu mengerikan sekali, gitu kan. Nah, jadi secara singkat, demokrasi itu sendiri bisa baik bisa tidak tergantung daripada orang-orang yang di dalamnya, gitu kan, orang-orang yang menjadi pelakunya. Bila mana pelakunya udah pada sadar, udah pada mengerti terkait dengan kebenaran Torah, nilai-nilai moral yang baik, maka demokrasi pasti akan menghasilkan hal yang baik karena mayoritasnya juga sudah paham, mayoritasnya yang akan menang itu juga sudah beres, gitu kan. Nah, tetapi bila mayoritasnya itu ngawur, mayoritas itu hanya berdasarkan pokoknya saya pengen menang, apapun yang terjadi harus menang. Nah, ini yang membahayakan. Seperti itu. Jadi yang lebih penting adalah itu tadi, menempatkan nilai-nilai nilai-nilai moral universal itu di dalam diri setiap manusia dulu. Nah, setelah itu caranya apapun itu nggak masalah. Kira-kiranya begitu. Leo, I think I'm afraid I have to stop now. Yes, Rabi. But maybe if people have questions again, they can save it for the beginning of the next class. That's sure. Fine with me. All right. So I'll continue along these lines. We'll discuss individual issues. Yes. Which apply the Noahide laws. Okay? No problem, Rabi. Thank you so much. Nice to see you. Thank you so much. All the very Shalom. best. Thank you so much. Nice to see you. Thank you so much. Bapak Ibu sekalian, Rabi harus segera menyelesaikan Shiur ini, dan tentunya bila mana Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan lagi bisa disimpan dan silakan dicatat nanti minggu depan di waktu dan jam yang sama. Bisa diutarakan dahulu pertanyaan yang ingin ditanyakan seharusnya tadi, gitu ya, tapi nggak cukup waktu. Oke, silakan disimpan nanti minggu depan di awal daripada sesi saya akan membuka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Oke, baik, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita, bisa menjadi panduan dalam kehidupan kita, dan yang penting itu lagi adalah bahwa kita harus senantiasa menyelaraskan diri dengan atribut Hashem. Baru setelah itu kita bisa menilai kebutuhan kita. Jangan dibalik, gitu ya. Yang penting saya butuh, nggak seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sampai jumpa minggu depan waktu dan jam yang sama dalam online Torah Session bersama Rabbi Dr. Shimon Cowen. Shalom, Shavuatov. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.